Bante. Kembali ke yang poin tadi. Jadi kan tadi pas dicoba untuk menyadari kalau sakit itu tidak kekal. Artinya sakit itu akan naik, muncul. Jadi gimana nih? Soalnya pas kita memperhatikan sakitnya, yang saya rasakan adalah misalnya saya merasakan, oh ya sakit ini nggak kekal. Tapi sakitnya kok pindah-pindah ya Bante? Jadi satu sisi rasanya, oh ya bisa menyadari. Jadi maksud saya sakitnya ini diperhatikan sampai sakit itu hilang, atau misalnya sakitnya itu benar-benar sudah tidak tertahankan, apakah lebih baik kita untuk mengganti posisi badannya untuk menyesuaikan? So the question was, back to his story or his question earlier, when he feel painful sensation on his body, he actually has practiced by trying to understand that the pain itself is actually not permanent. However, he also observed that actually the pain location is changing from at different locations of the body. So, what is the right approach in terms of this? Is it to observe until the pain sensation is gone, or just changing the sitting positions will do? So, ya, Bante, silakan. Berkenaan dengan hal ini, yang perlu diperhatikan, satu, jangan membenci. With regards to this, what you need to pay attention on is, number one, do not give in to hatred. Jadi kalau kita meditasi, ada fenomena yang tidak menyenangkan, berusahalah untuk tidak membenci. So in meditation, whenever there is a phenomenon that you dislike, try not to hate it. Kemudian yang kedua, jangan ada kecenderungan untuk saya tidak mau ini. And number two, don't have the tendency that I don't want this. Belajar untuk menerima. Try to accept. Meskipun pindah-pindah, ya, kadang di sini, kadang di bawah, kadang di atas, kadang pindah-pindah lah. Even when the painful sensation is changing from one location to another, perlu dipahami, tubuh jasmani yang kita perhatikan ini, it is important to understand that the body that we are having now, selain melihat tentang ketidakkekalan, ini nanti ada kaitannya dengan penembusan 4 kebenaran Arya. Aside from understanding on the impermanence, this is also related to understanding the Four Noble Truths. 4 kebenaran Arya yang pertama adalah kebenaran Arya tentang penderitaan. The first of the Noble Truth is about the Noble Truth of suffering. Ya. Dari pengamatan itu, kita akan membuktikan benar atau tidak. From that observation, we will then prove whether is this true or not true. Kalau tidak meditasi, kita ragu-ragu dengan kebenaran Arya ini. Without meditation, we will have doubt on these Four Noble Truths. Kalau ada yang mengatakan, ya, kehidupan yang kita jalani ini perubahan, di mana ada perubahan, di situ ada penderitaan. The life that we are going through right now is changing, and whenever there is a change, there is suffering. Tapi kalau tidak meditasi itu tidak kelihatan. But without meditation, that is hard to be seen and cannot be seen. Orang akan mengatakan, kamu ini yang menderita, saya sih tidak. People will say generally that you are the one who is suffering, not me. Tapi ketika kita duduk bareng meditasi, ini kita sama-sama mengalami duka loh. But when we are sitting for meditation together, we actually together experiencing dukkha. Inilah pemahaman
paling awal tentang kebenaran Arya tentang penderitaan. This is the beginning, the very first of understanding on the first noble truth on suffering. Bukti dari kita ini menderita adalah kita merubah posisi. The proof that we are in suffering is actually we are changing our position. Siapa yang dari awal sampai sekarang tidak merubah posisi? Who from the beginning actually never changed his position. Maka ada istilah duka itu ditutupi oleh iriyapata. And therefore there is a term said that the dukkha is covered by iriyapata. Anda pikir saya tidak menderita? You think that I'm not suffering? Saya ini ya ada sedikit ke sini. Itu sebetulnya juga nutupi penderitaan. I also have suffering. Kadang-kadang begini, itu juga menutupi penderitaan. Sometimes I change my position like that. That is also suffering. Kadang-kadang ketika duduk gitu kemudian sometimes when I sit, you can see me. Itu like juga menutupi penderitaan juga. That is also to cover from, to get away from suffering. Jadi ketika kita meditasi, rasa sakit pindah-pindah, itu sebetulnya memperlihatkan kepada kita tentang kebenaran Arya yang pertama. So when we are doing meditation and the painful sensation is going here and there, that is just to show us that it is the first noble truth of suffering. Apa dampaknya untuk kehidupan kita? What's the impact on our life? Kita punya kekuatan karena sudah biasa menghadapi. We have the strength because it is already a usual stuff that we are facing. Jadi kalaupun sekarang yang kita alami ini duka jasmani. So now what we are experiencing is the dukkha from the body. Ada yang lebih duka lagi daripada duka jasmani, duka mendengar suara orang. There is also another dukkha that is even greater, that is the dukkha from listening to someone's voice. Suara-suara yang menjengkelkan. The annoying voices. Kita sudah membantu, bukannya dihargai, dicela lagi. It's like when we have helped someone and it's not being appreciated, but actually being criticized. Yes, thank you. Kalau duka jasmani, meditasi selesai, duka mereda. For bodily dukkha, when you finish meditation, then the dukkha ceases. Ditinggal berdiri, dukanya hilang. When you stand up, the dukkha is gone. Tapi duka dari suara orang itu, mau jalan, mau berdiri, mau berjalan, terus terbawa. The dukkha arising from the voice of another, for example, even though you stand up, you walk, it is hanging there in your mind. Nanti ada kaitannya dengan lokadama. So that will have the relation to lokadama. Untung rugi, laba alaba. Untung rugi. Kalau untung siap, kalau rugi sudah biasa. Ya wajar lah, jasmani aja duka. Ya untung rugi itulah fenomena. So phenomena like for example gain and loss. And when you are gaining, you are actually ready for it. But when you are losing, then dipuji, dicela. Being praised and being criticized. Dikenal, diabaikan. Populer ya? Apa? Oh, popular. Okay. Being famous as well as being infamous. Yaso ayaso. Jadi itu bahasa Palinya. Kemudian suka, duka. Dan suka, happy and unhappy. Nah, kalau kita bisa menembus 4 kebenaran Arya, and when we can actually realize the 4 noble truths, meskipun disinggung oleh hal-hal duniawi itu, even though we are actually being disinggung, meskipun disinggung oleh hal-hal duniawi itu, even though we are disturbed by the worldly matters, batin tak tergoyahkan.
then our mind is standing tall. Tidak ada kesedihan, There is no sadness, penuh dengan kedamaian. full of peace. Itulah berkah yang tertinggi. That's the highest blessing. Manggala Sutta. Mangala Sutta. Asokang wirajang kemang etang manggalamu tamang. Ya, enggak usah diikutin. ya itu disampaikan di dalam sana ya, di dalam Manggala Sutta. Utasa lokadamehi citang yasana kampati asokang wirajang kemang etang manggalamu tamang. Meskipun disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak terdoyahkan. Tiada sedih tanpa noda dan penuh damai. Even though faced with worldly matters, there is no dukkha because the mind is actually undisturbed. Yaitu orang bisa seperti itu ya karena sebelumnya yaitu apa? Memahami tentang 4 kebenaran Arya. And one can be like that is because he understands the Four Noble Truths. Jadi keterkaitan dengan pertanyaan dari Yogi tadi. So in relation to the question from Yogi, Jadi kalaupun ada sakit-sakit, berusaha untuk. Kalau dalam ada Majjhima Nikaya ya, Majjhima Nikaya Sutta yang kedua, judulnya Sabba Sawa Sutta. Itu ada bagian cara mengalahkan asawa dengan cara penahanan. So in Majjhima Nikaya on the second sutta on how to defeat asava, artinya apa asava Bante? Asava? Ya asawa sabba sawa. Jadi cara menghilangkan asawa, meninggalkan noda-noda. So how to actually get rid of asava, that is the pains. Di situ disebutkan dengan pahana, penahanan. So that is actually by using pahana, that is Kesabaran. Patience. Ya, penahanan sama dengan sabar. Ya. Kanti itu dari kata kam, menahan. Jadi orang yang sabar itu orang yang tahan. So someone who is patient is someone who can withstand. Yeah? Highest defense is the patience. Thank you. Ya, jadi dengan nanti pindah-pindah. Pokoknya ini latihan, ini sarana. Nanti kalau Anda retret, waktunya seminggu, hari ketiga itu pilihannya bertahan atau pulang. So when you are in a retreat, on day number 3, the choice is whether you stay or you actually leave. Ya, yang membuat kita jadi tidak tahan itu adalah kita punya asawa, kotoran-kotoran batin. What makes us unable to stay is actually the asava, that is the pains. Kama sawa itu pengotor berupa karena keinginan-keinginan, banyak keinginannya. So one of it is, for example, is kama sawa, that is because we have a lot of wantings. Ini kan ada objeknya. Kalau mata lihat benda, maunya mata melihat yang menyenangkan. So there must be an object, and for example, the eyes would like to see something that is beautiful. Telinga pengen mendengar suara yang menyenangkan. The ears like to hear some voices or sound that is pleasant. Hidung juga pengen aroma yang menyenangkan. Nose would also prefer something that is pleasant. Lidah juga pengen merasa yang menyenangkan. The tongue would also prefer something that is nice. Termasuk tubuh kita nih, potaba, sentuhan, ini maunya juga yang menyenangkan. Including our body, who would like to have a very pleasant Jadi kalau duduk di atas matras ini, udah dicoba begini tidak menyenangkan. Begini tidak menyenangkan. Nah, karena kita masih punya yang disebut dengan kama asawa.
So when sitting on the cushion, no matter how you adjust sit, you don't feel comfortable. This is all because of kama asava. Makanya kalau kita duduk begitu kok pegel semua ya. Ya, batin kita memberontak ya, karena kita masih punya asawa itu, pengotor itu. Pengotor batin itu, kilesa itu. Therefore, when we are sitting and we are still struggling, and that is where the pain is. Yeah. Termasuk juga bukan hanya kaki kesemutan, bukan hanya kaki pegel, termasuk juga pikiran yang mengembara. It's not only about the soreness on your leg, but also about your mind that is wandering around. Orangnya duduk meditasi begini, pikirannya nanti setelah saya meditasi, saya akan mampir ke rumah dia. So while you are sitting down, for example, as you sit still, but your mind is actually thinking, after meditation, I want to visit his house. Nanti beli ini, cari ini, to buy this, to look for that. Nah, itu juga manifestasi dari kita masih punya kama asawa. And that is also the manifestation of the kama asava that we still have. Kalau meditasi sendirian, ya, if you are meditating alone, itu yang paling sulit itu menyetop kita punya keinginan dari pikiran. The most difficult part is actually to stop the wanting from your mind. Jadi kita duduk di rumah nyetel, setting alarm, duduk sendirian di rumah ya. When we are actually sitting alone by ourselves at home and setting the alarm or for the timing, tidak sampai 15 menit sudah ada pertanyaan dalam hati. Sudah apa lanjut? Even before 15 minutes has lapsed, there is a question, is it already done, over, or still need to continue? Apalagi ada kesemutan. Sudahlah, besok aja. What more to say when that soreness sensation actually comes? Itulah kenapa sangat bagus sekali kalau ada meditasi grup. Therefore it is very, very good to actually have a group sitting meditation. Jadi kalau sebelahnya belum bangun, kita tetap begini. So when someone next to you has not risen up, then you keep your posture like that. Mau merubah posisi kan lihat dulu. Oh masih. When you want to change the position, you will observe others first. Itulah pentingnya ada event, yaitu memang ada grup meditasi. And that's the importance of having a group meditation. Membuat kita jadi bersemangat. Making us to be more encouraged. Daya tahan kita semakin meningkat. Our resilience becomes stronger. Misalnya sebelah kita setel 30 menit. Kita setel 30 menit, sebelah kuat. Meskipun kita tidak kuat, tapi kuat-kuatkan. So for example, it is for a 30-minute session, and then even though we don't feel that we are actually able to do that, but the moment we see the others like that, then we actually try to compete who can outlast. 1 jam, ya Anda tetap sama. 1 hour you maintain that. Meskipun kakinya sini udah. Even though your leg on one side has already gone sore. Kita punya kualitas ini akan meningkat kalau ada teman-teman. Ini akan meningkat. Our qualities will increase when we have friends around. Jadi kalau kita ikut meditasi grup itu mendorong kita untuk daya tahannya juga semakin bagus. So when we participate in group meditation, that also will help us to train our resilience to become better. Kadang-kadang kalau saya di Jakarta, saya bilang kepada umat-umat di Jakarta. Sometimes when I'm in Jakarta, I will tell the lay followers in Jakarta. Mungkin kelahiran yang akan datang, mungkin kita jadi manusia. Maybe in the next life, we will be reborn as human again. Tapi untuk yakin bisa bertemu dengan Dhamma ini, ya belum tentu juga. But to be certain that we will meet the Dhamma again is not
a guarantee. Makanya sekarang kita yang sudah bertemu dengan Dhamma ya jangan disia-siakan. Therefore, for us now who has met the Dhamma, don't just waste it. Kadang-kadang nanti kalau kita lahir kembali dengan kemewahan karena sekarang rajin berdana, Sometimes, even like now when we are born in the wealthy family because we actually love to dana, menjalankan sila, practicing sila, lahir dengan kondisi yang semua sudah terang, be born in the condition that everything is very conducive, kemungkinan untuk belajar Dhamma menjadi terhalang. the probability of learning the Dhamma becomes obstructed. Karena kalau punya uang, pikirannya jalan-jalan. Because when you have money, what you like to do is traveling. Jadi manusia punya kondisi mendukung itu juga kadang-kadang kalau tidak punya dukungan karma yang baik, itu untuk praktek Dhamma juga sukar loh. Sometimes even though you are born wealthy, but and in the very conducive conditions, but without the supporting karma, it is also not easy to practice the Dhamma. Mendengarkan Dhamma itu bisa dimanapun, kapanpun. Listening to the Dhamma can be anywhere and can be anytime. Tapi untuk praktek Dhamma kontinu itu butuh sebuah keyakinan. But to continuously practicing the Dhamma, you need the faith. Makanya keberuntungan yang sekarang dimiliki ini ya kita gunakan dengan sebaik mungkin. Therefore, the fortunate situations that we already have right now, let's use it as best as we can. Kemunculan Buddha itu sangat langka sekali. The rising of Buddha is very, very rare. Kenapa langka? Why is it rare? Karena syaratnya sangat berat sekali. Because the requirement is very, very tough. Tidak ada orang yang bisa mengikuti seperti Bodhisatta. Nobody can actually follow just like Bodhisatta. Sangat berat sekali. It's very, very tough. Secara lisan, mungkin kita berpikir, saya juga pengen jadi Buddha. Verbally, we can say that I also want to become like a Buddha. Tapi kalau kita lihat menjadi Bodhisatta itu sangat berat sekali. But when we see to become a Bodhisattva is actually very difficult. Ada perumpamaan tentang dana parami. There is a simile on the dana parami. Bagaimana Bodhisatta itu mempraktekkan dana parami? How the Bodhisatta is actually practicing the food offering. Bodhisatta itu memberi seluruh apa yang dimiliki. The Bodhisatta gives away all what he has. Yang diumpamakan seperti guci yang terbalik. That is just like how you have a vase that is upside down. Semua yang di dalamnya akan, jadi kalau ada guci berisi air, kalau gucinya terbalik berarti semua airnya dikeluarkan. Just like a vase filled with water, when it is put upside down, all the water inside it will come out. Jadi dananya paraminya Bodhisatta dalam hal pemberian dana materi itu bukan pakai persenan, tapi pakai 100%-an. So when the Bodhisattva is practicing the offering of materiality, he is not just saying it is like of certain percentage, but he gives 100% of it. Jadi kita yang sekarang sudah ketemu dengan ajaran Sang Buddha ya jangan dilupakan. So for us who has met the Buddha's teaching, do not forget about it. Karena untuk menjadi sama Sang Buddha ya, untuk menjadi sama Sang Buddha itu sangat sulit sekali. Because to become a sama Sang Buddha is very, very difficult. Ya, jadi yang sekarang kita miliki ya jangan menunggulah. Jangan menunggu. So what we have, do not wait. Karena ada umat-umat yang bilang, ada umat Buddha yang berbicara,
Saya menunggu nanti Buddha yang akan datang aja. Because there are some followers who just say that I will just wait for the next Buddha to come. Pernah dengar begitu enggak? Have you ever heard of it? Ya, saya latihannya nanti aja dah, nunggu Buddha yang akan datang. Okay. I will just practice later, waiting for the next Buddha to come. Ya, jadi jangan berpikir begitu. So don't think like that. Sekarang kita waktu yang kita miliki ini sangatlah sempurna. Now the time that we have is actually very, very perfect. Ya, jadi ada teman, tempatnya mendukung. Ya. So you have friends, you have a very conducive place. Jadi banyaklah kemudahan-kemudahan masih. So a lot of easiness for you. Ya itulah. Ya, jadi nyambung dari tadi yang soal kaki kesemutan, tidak usah takut. So don't be afraid when your legs are actually having a soreness. Itu nanti ya ibaratnya ngangsur ya. Apa bahasa Inggrisnya ngangsur? Maksudnya angsuran Bante. Nyicil. Iya nyicil. Oh, so it's like installment. Ya duka jasmani sedikit. Ya kita ya mengenal dulu, memahami dulu sampai keseluruhan. So the dukkha that you experience on your body, be of the know of it, and then understand it, and then up to until the full understanding of the dukkha. Hingga akhirnya nanti kita bisa memahami bahwasanya pancakanda inilah penderitaan. Until finally we will be able to understand that the five aggregates are essentially the dukkha or suffering. Kenapa pancakanda itu duka? Karena pancakanda ini tidak kekal. Why the five aggregates are suffering? It is because they are impermanent. Ya, jasmani kita ini duka. Our body is dukkha. Tidak dikasih makan, dia marah. When you don't feed it, it will get angry. Dikasih makan, dia juga marah juga. When you feed it, then it will also get angry. Dingin, dia minta diselimutin. When it feels cold, then it asks to be blanketed. Panas, minta dinyalain kipas angin. When it feels hot, then it asks for the fan to be on. Ya, benar-benar jasmani ini duka. And therefore, it really is that this body is dukkha. Karena jasmani ini tidak kekal. Because this body is impermanent. Makanya kalau kita ini kenyang terus, therefore, when we feel full, tidak perlu makan. We don't need to eat. Kita akan dibuat menderita ini kan karena urusan makan. We are made to suffer. It's because of the food. Ya, mencari segenggam berlian sesuap nasi. To actually, it's an analogy to actually look for a palm of rice. Mencari. Ya, sesuap nasi segenggam berlian demi makan. One spoonful of rice is like a hand of diamond. Ya. Handful of diamond. Itu duka itu. Betul kan ya? Sampai jauh demi sesuap nasi. Sampai meninggalkan rumah demi sesuap nasi. So all for the sake of a spoonful of rice. So you leave your home far away, all just for a spoonful of rice. Kadang benci musuhan sama orang demi sesuap nasi juga. Sometimes you get into an argument with someone, it's also because a spoonful of rice. Kenapa butuh sesuap nasi? Iya karena ada tubuh jasmani. Why is it because of a spoonful of rice? It's because of that body. Nah, kalau kita sudah paham tentang duka, nanti kita akan memahami tentang kemunculan duka.
Now after you understand about the dukkha, later on you will understand on how the dukkha arises. Duka itu muncul, ya kita sekarang mengalami duka karena ada kelahiran. We are now experiencing dukkha because there is birth. Kenapa kita mengalami kelahiran? Karena kita masih punya keinginan. Why we are experiencing birth? Because we still have craving. Kalau nafsu keinginan itu dihentikan, kelahiran akan terhenti, penderitaan juga akan terhenti. When the craving is ceased, the birth will also cease and the suffering will therefore cease. Itulah kebenaran Arya yang ketiga. That is the third noble truth. Kepadaman penderitaan. The cessation of suffering. Kepadaman penderitaan itu juga ada jalan yang disebut dengan jalan menuju kepadaman penderitaan. With the cessation of suffering, therefore there is also the path to the end of suffering. Yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Which is the Noble Eightfold Path. Yang diawali dari samaditi. Beginning with samaditi. Pandangan benar. The right view. Nah, pandangan benar itu di dalamnya juga ada pemahaman tentang 4 kebenaran Arya tentang penderitaan. So in the right view, there is also the 4 noble truths, the view on suffering. Nah, dari mana itu makin kuat ya? Dari duduk meditasi. So where can it be stronger in terms of your view is also coming out from meditation. Jadi sangat baik sekali, ya, sangat baik sekali selain meditasi kita ngobrol-ngobrol begini nih baik juga. So therefore it is very good that while practicing meditation, we are also chatting like this. Supaya kita punya pandangan yang benar. So that we have the right view. Kalau tidak ada omong-omong seperti ini, if there is no talks like this, besok tidak meditasi lagi. Tomorrow no more meditation. Karena berpikir, aduh meditasi sakit. Because you think that, meditation is painful. Nah setelah ngomong-ngomong begini jadi paham, oh ternyata jalannya mesti begitu. So after we have talks like this, then it comes to the understanding that, the path is like that. Ya, jadi omong-omong ini perlu. So talks are important. Ya, jadi jangan berpikir, katanya meditasi kok ada ngomong-ngomong bantenya ini. Don't think that, it's meditation. Why is it then there are talks? Karena orang berpikir meditasi itu hanya diam. Because people always think that meditation is just about silence. Karena dengan kita ngobrol diskusi begini juga akan membuat batin menjadi berkembang. Because by having talks, by having discussions, it will also develop the mind. Coba bayangkan. Imagine. Kalau seandainya kita dari jam 9 tadi, start meditasi. Tidak ada suara apapun. If we begin our day at 9 a.m., for example, by just meditating, sampai sekarang, until today. Coba Anda bayangkan. Try to imagine. Tidak ada instruksi, tidak ada dhamma, hanya groups duduk aja. Just a group of people sitting. Yang mengerti akan mengerti. The one who understand will understand. Yang tidak mengerti akan pulang. The one who doesn't understand will go home. Karena tidak tahu apa yang dilakukan. Because it simply doesn't understand what is being done. Itulah pentingnya punya kalyana mita yang membantu dalam hal penyampaian dhamma. That is the importance of having kalyana mita who is able to share about the dhamma. Ya, jadi mungkin di antara Anda mungkin, lah katanya hari ini ODM, kok Bante kok ngajak ngomong terus. So, it's like someone probably will be wondering, today is actually one day mindfulness. Why is it that Bante always invite for discussions? Cerita 5 tahun yang lalu.
So the story goes back 5 years ago. Saya pernah membuat suatu kegiatan retret 1 hari. I ever organized a one-day retreat. Komit dari pagi sampai sore baru bicara Dhamma. To commit for one day, so from morning until evening, and until the evening time, then we start the Dhamma talk. Sepanjang hari hanya duduk berjalan 1 jam, duduk 1 jam berjalan, 1 jam duduk, 1 jam berjalan. For all day, it's just about sitting and then walking. Sit for an hour, walk for another hour, and continue just like that. Minggu berikutnya, In the following week, pesertanya mulai berkurang. the number of retreatants has decreased. Minggu berikutnya pesertanya berkurang. And the following week, the number of retreatants has decreased. Sampai akhirnya yang tinggal bertiga. Until 3 retreatants are remaining. Termasuk bantenya. Including counted the bante inside 3 people. Dari situ dievaluasi. From there, an evaluation took place. Kenapa tidak datang? Why you guys never return? Bante, sebelum saya meditasi itu saya tidak tahu. Bante, before I meditated, I didn't know. Pada saat meditasi saya juga tidak tahu. After I meditated, I also didn't know. Selesai meditasi saya juga tidak tahu. After meditating, I also didn't know. Jadi saya banyak tidak tahunya. So I have a lot of don't know. Dan itu sangat membosankan. And it's very boring. Nah, itulah sebabnya kemudian diubah caranya. And therefore, we change the method. Jadi tidak nunggu sore baru ya tanya jawab. So it's not waiting until the evening time, then we have the Q&A. Karena tidak semuanya peserta ini adalah orang-orang lama. Because not all of the participants are the old-timers. Nah, semenjak itu ya modenya diubah. Ada penghantar, kalau ada pertanyaan dijelaskan, lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan dijelaskan, lanjut lagi. Since then, we changed the approach, beginning with the introductions, followed by questions and answer, and then questions and then answers again. Just like that. Selain menambah pengetahuan, penderitaan dia juga sedikit tertutupi. In addition to increasing the knowledge, his dukkha, his suffering is also karena sambil mendengarkan Dhamma, ada yang bertanya kakinya sambil dipijetin. Because while listening to the Dhamma, one can actually massage his own legs. Minggu berikutnya pesertanya mulai bertambah lagi. Bertambah lagi. Sampai sekarang setiap kali satu sesi meditasi bisa 100 lebih. Okay, and therefore, week by week, the number of the retreatants actually increasing, and up to today, we actually have about 100 plus retreatants in one retreat. Baru kalau meditasinya 1 minggu, baru Noble Silent Full. So when the meditation retreat is 1 full week, then we practice the Noble Silence. Ya, jadi kalau one day tidak full. So if it is one day mindfulness, it's not a full observance of Noble Silence. Karena mungkin yang baru datang adalah orang yang baru sekali. Because it could be that the one who comes for the retreat is a newbie. Kalau yang lama, sekali duduk tenang. For seasons one, once he sits down, then he will come down straight away. 1 jam tidak masalah. 1 hour is not a problem. Yang baru awal ikut, the beginner one, 1 jam, 1 hour, masalah besar. Is a big problem.
Ayo, lama. It's so long. Biasanya selesai saya akan tanya, gimana? So once he finished, I will usually ask, how is it? Kadang-kadang Bante di tengah saya juga buka mata lihat. Sometimes when there is another Bante on my besides me, I will also open my eyes to see. Ya, saya bilang, ya, yang penting kita mendekatkan diri dulu. Maksudnya gimana? Penting untuk mendekatkan diri. Maksudnya Bante yang dia gimana? Jadi dia yang penting dia mendekatkan diri. Meskipun dia belum bisa, yang penting kita berasosiasi dulu. So the first step, the important one is actually to approach him or her and then build that connection first with the person. Pengkondisian lah. To condition him or her. Kan tanpa kita sadari karena kita sering berkumpul lama-lama ya banyak hal yang akan kita peroleh. Because by the time we know, there will be a lot of things that he gains. Kadang-kadang saya juga bertanya kepada umat Buddha, ngerti nggak pancakanda itu apa? Sometimes I also ask our Buddhist lay follower, do you understand what are the 5 aggregates? Sudah bertahun-tahun jadi umat Buddha. It has been years that you become a Buddhist. Tidak mengerti pancakanda. But you don't understand on the 5 aggregates. Bagaimana bisa mengakhiri penderitaan? How to end suffering? Kalau tidak mengerti pancakanda. If you don't understand the 5 aggregates. Karena pemahaman tentang pancakanda itu berkaitan dengan vipassana, pandangan terang. Because the understanding of the 5 aggregate is related to the insights vipassana. Jadi kalau di antara kita yang hadir di sini belum paham tentang pancakanda, itu PR Anda. So if there are among us who have not understood the 5 aggregates, these are our homework. Jadi ini penting ya, pancakanda ini. Ini adalah gugusan pembentuk tentang keakuan. Ini harus kita pahami. So the 5 aggregates that is part forming the self, this has to be understood fully. Karena itu adalah bidang kerja vipassana. Because this is part of vipassana. Ya, begitu. Itu cerita pengalaman sedikit tentang 5 tahun yang lalu. So just a bit of sharing on my experience 5 years ago. Ada yang mau bertanya lagi? Enggak? Ya kalau enggak, ambil sikap duduk. Kita lanjut lagi. If no more questions, let's take our sitting positions and let's continue again. Ya, yang mau meditasi jalan silakan, yang mau mencoba meditasi berdiri ya dipersilahkan. Ya, tidak harus meditasi duduk. Yeah. So it is not a must to have a sitting down meditation. Feel free to have your walking or standing meditation if you like. Terkhusus untuk yang meditasi duduk, for sitting meditation, jagalah perhatiannya pada punggung terlebih dahulu. Pay your attention to your spine first. Jagalah postur duduknya sebisa mungkin tetap tegak. Maintain your spine position to be upright as much as possible. Ya, sekarang bisa mengatur posisi masing-masing. Kita akan meditasi selama 45 menit. Now adjust your own positions. We will meditate for the next 45 minutes. Sekarang duduklah dengan nyaman, perhatikan kembali tubuh jasmani masing-masing. Now sit down comfortably and pay attention back to your own body. Telapak tangannya bisa diletakkan di pangkuan. Put your palms on your legs. Tulang punggungnya ditegakkan. Put your spine into upright position. Pejamkanlah mata masing-masing. Close your eyes.
Dengan mata terpejam, arahkanlah perhatiannya pada tubuh jasmaninya. With eyes closed, direct your attention to the body. Jika ada ketegangan-ketegangan, berusahalah untuk dirilekskan. If there are tensions around your body, relax them. Bawalah seluruhnya kesadaran Anda hadir saat ini. Bring your awareness to here and now. Sadar saat ini saya sedang duduk di sini. Be aware that at this moment I am sitting here. Rasakanlah ketenangan saat ini. Feel the peace here. Rasakanlah kebahagiaan saat ini. Feel the happiness at this moment. Dengan tubuh yang nyaman, dengan pikiran yang tenang, with the comfortable body and with the calm mind, arahkan perhatian Anda pada tulang punggung Anda. Direct your attention to your spine. Apakah 10 atau 15 menit? For the next 10 or 15 minutes. Setelah itu, Anda bisa meletakkan perhatiannya pada nafas masuk dan nafas keluar. After that, then you can place your attention to your breathing in and breathing out. Bernafaslah secara alami. Breathe naturally. Apakah itu jedanya sebentar ataukah jedanya lama, biarlah nafas ini sealami mungkin. Whether the pause is actually long or short, let the breath comes naturally. Anda berusaha untuk memahami, you try to understand tentang ketidakkekalan. On impermanence. Itulah yang harus Anda kerjakan. That's what you should do. Meditasi dilanjutkan. Meditation continues.
dikasih.